Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Game Live z serii Dziedzictwo Hogwartu, gdzie jakość wątpliwa, a komentarz w miarę satysfakcjonujący. Zapraszam do oglądania. Oczywiście pierwsze, gdzie się udamy, to tam, gdzie obiecywaliśmy w poprzednim odcinku, żeby nie było żadnych nieporozumień, czyli do Nati. Pieprzony katar. Ale przynajmniej trochę już schodzi, także jest ok. A propos, w jakimś odcinku wspominałem o grze Atomic Heart. Nie wiem, jak to się tłumaczy, serce atomowe. Nie wiem, skąd ta gra wystrzeliła z dupy, bo nie śledziłem totalnie branży gier teraz, nie patrzyłem na stronki typu gry online, polecam gorąco tę stronę. I bałem się, że ta gra nie jest po polsku, to Atomic Heart. A tu się okazuje, że to ma aż 9 języków, ten polski dubbing, także... Jak skończymy Dziedzictwo Hogwartu, ruszymy trochę Far Cry'a 6, myślę, że kolejną opcją dla nas będzie właśnie Atomic Heart jako główna seria na kanale. Przynajmniej taki jest plan na przyszłość. A teraz ruszymy się tym, co mamy obecnie. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabillaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. To raczej miało być na odwrót, to ja miałem matce przemówić do rozumu, ale... She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Jak zostałaś animagiem? Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Bez jaj. Nie wiedziałem takich rzeczy. Serio? Żeby stać się animagiem, to jest prawda? No dobra, okej. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. No to ja bym był czymś w rodzaju nietoperza. Noc, cisza. Nocne stworzenia. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective.
No w sumie. Now the Ma nickname to makes sens. sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Nie no, matka na pewno ma rację, ale powstrzymać nas nie może. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Tutaj mamy okres buntu pokazany elegancko. Nie będę wnikał w relacje typu mama-córka. Bo i mama, i córka mają rację, więc nie będę dyskutował. Gdy obie mają rację, rodzi się wielka dyskusja. Po uratowaniu smoczycy z rąk bandy kłusowników, Poppy chce ustalić nasze dalsze działania. Chce się ze mną spotkać pod 3 miotłami. Więc tak właśnie zrobimy. Pilnowanie własnego nosa. Skrzatka domowa stojąca przed lokalem wyglądającym na opuszczony sklep. Próbuję zwrócić uwagę. Sprawdzę, czego chce. Owszem, możemy sprawdzić, co chce. Tak przy okazji odebrać jakby misję, nie? Pójdziemy i tu, i tu. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello, pardon me. Grosik. Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. W sumie czemu nie? Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop. And Penny is most eager to start working with Tylko, the że ja mam new 15 lat. owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. Czaję. What kind of things would I be Jak able z to sell Gredek. in the shop? All kinds. Anything from essence of Disney to mooncalf fur. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. No dobrze. Why are the premises in such disarray? Oh, the previous tenants were not able to manage very well. They seem to have given up rather quickly. Kurwa, bo się Penny is zadyszysz. perfectly capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop.
Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill, but Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. Okej, porozmawiam z twoją panią. All right, I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Nie wiem, czy ona będzie taka chętna do współpracy z 15-letnią czarodziejką, ale... zobaczymy. Chociaż tutaj wszystko jest możliwe. To i tak był przyspieszony system edukacji, bo jak masz 7 klas, w czym do 7 nie trzeba było iść, tylko wystarczyło zaliczyć 6 klas, w tym sumy w 5 klasie, to w wieku jakby 17 lat stawałeś się trochę już dorosły, a w wieku 15 mogłeś już pić piwo kremowe, więc no. Hello, Madam Mason? I understand you have a shop to sell. Yes. Yes, I do. Are you interested? Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking. No właśnie. Don't you think you might be a tad young to own a shop? I am quite capable of owning a shop, I can assure you. I should think you'd be happy to have a buyer. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back. At a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And, of course, I wish you every success. Do we have a deal? Co oznacza porażkę? What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. But, as you've implied, the odds of that happening are remote. The shop seems to be in an ideal location. Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown weary of being a landlady. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. Rozumiem. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Hello again. Ile potrzebuję? Zbierz 1500. Okej. Madam Mason, about the shop. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed.
You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money, and I shall get the paperwork filed immediately. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. Okay. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. Alohomora. Anne is getting worse. If there is any Lumos. chance a relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Dobrze, Sebastian. Tylko obczaję swój sklep. I już do ciebie przyjdę. Mine now, demiguise. Kurczę, ja myślałem, że ten sklep będzie kosztował za jakieś 10 000 monetek, a tu 1500, to tak zaskoczyło mnie to. Revelio. Geometryczna peleryna domu. Geometryczna? Cóż to za dziwna nazwa dla peleryny. Oh shit. Pasuje do obecnego stanu rzeczy, czyli mamy zimę. Rękawiczki wiemy, że mamy słabsze. Nic nas tutaj jakoś specjalnie nie satysfakcjonuje. No w sumie nie jest taka zła. O kurwa, widzieliście to? Glitch mistrz. Ale mogła się teleportować. Nic nie mówię. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. W pośpiechu? Well then, let's get to it. Penny is ready. W tym tkwi jakiś Between haczyk. all of us, we should have this place up and running in no time. To nie jest możliwe. O kurwa, ło bracie, aleś no dobra. Reparo. Oh, Penny can already see the potential. Nothing like a bit of hard work. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh, yes. She mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are Dlaczego? you holding your breath again? Penny must get back to work now. Co przede mną ukrywasz? Lumos.
teraz to kurwa przegięli. Ta skrzynia będzie jakiej wielkości? Okej, dobra, wyjść na górę nie wyjdziemy. Skrzynia jest potężnie duża. Chociaż ma wielkość piwnicy. To w sumie nie taka duża. Więc pomyłka. Lumos. Tak się zastanawiam. Czemu mam wrażenie, że jest tu taki złowieszczy klimat? Kurwa, manekiny. Super. Lumos. That's odd. Why would someone store one hat in here? Skrzaci kapelusik. Well, that's not very hospitable. Okej. Oh, goody! Someone to play with. You seem to have your wits about you. What fun this will be. For me, at least. Lumos. Nie wiem, czy słyszeliście, ale mój piesek troszkę zakłócił nagrywanie. Wiesz, cieszył się na przyjście Onwards, I suppose. mojego współlokatora. Martin, who's there? Po prostu szczekał na mamę, tak w skrócie. Pam pararam. Ta misja ma dość taki horrorowy klimat. Spieprzaj ta z tymi manekinami. Lumos. Kur... Piesku, nie teraz! Revelio. No mam mały problem. Lumos. Czuję się, jakbym tu utknął, bo tu niby jest wyjście na górę, ale to i tak nigdzie nie prowadzi. Tu jest jakaś lampa. Myślicie, że może... Nie, Lumos. totalnie źle myślę. No, któreś drzwi muszą być otwarte. Tu w ścianach nie ma totalnie nic. Revelio. Lumos. W ogóle tu nie ma nic. Okej. Mega tu przyjemnie. Lumos.
Kurwa, gdybym wiedział, że takiego rodzaju misja mnie czeka, to bym kupił zapas pieluch. Bats. Lovely. Lumos. 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 Taki odruch. Już rozumiem, dlaczego poprzedni właściciel spierdalał stąd w pośpiechu, bo faktycznie coś tutaj jest nie tak. Tutaj jedna gałka się świeci, druga nie. Okej. These lanterns must belong somewhere. To? Wingardium Leviosa. Perhaps the lanterns are meant to be hung on the hands. Nie no, to raczej nie o to chodzi. O! How enlightening! You might survive a bit longer than the others. Przeżyje dłużej niż inni? A co to SCP Project? Lumos. Oh, you've come so far so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Kurwa ma. For you, both sides hear it to my story. Au! And you'll have to complete both to get to the end. Czyli mam dwa wybory? Albo w prawo, albo w lewo? Mam nadzieję, że to nie wybór. No ale dobra. I simply adore this blooming place. Don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive. No coś tu na pewno rozkwita, ale prędzej grzyb. Dobra, już wiemy, że musimy zdobyć 2 latarnie. Turururum. Dobra, sorry za ten przerywnik, musiałem na chwilę odejść. O kur... Dobra, wiecie co? No. Tak dla zasady. Nie ma straszenia. Lumos. Oh, I'm afraid of the dark. Wingardium Leviosa. Does it worry you that I can see you, but you can't see me? It should. Accio. Wingardium Leviosa.
I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable. To krzesło. Lumos. Chyba tam nie sięgam. Wingardium Leviosa. Accio. O Jezus, kurwa, meble. Wingardium Leviosa. Okej. Co mi to dało? Accio. Wingardium Leviosa. Jezu! Wingardium Leviosa. Aha, okej. Inaczej nie przejdziemy przez te drzwi, rozumiem. Czyli schrzaniłem sprawę. Lumos. Ah, a worthy playmate. Well done, me. No wiedziałem, że te manekiny odegrają kluczową rolę. Au. Co jest, kurwa? Co one takie silne? What the fuck? Nie no, ja stąd spierdalam. A! Co jest? Nie, nie, nie! Kurwa, zostawcie mnie. Incendio. Leviosa. Descender. Fringo. Potato. Stupefy. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Defender. Lumos. Jak lubię horrory, tak tutaj... Ta misja mnie niszczy, nie? Wytworne rękawice pojedynkowe. No ja. Kurwa, co jest? Przecież... Dobra, nieważne. Wingardium Leviosa. Dobra, mamy jedno. Teraz pora na drugie.
Lumos. What's this? A game within a game? Ooh, knight to H3. Nighty night! Chyba wiemy, na jakie nie wchodzić. Patrzcie, tutaj są rozwalone. Takie musimy omijać, coś mi się wydaje. Więc musimy iść od lewej strony. Dokładnie. Nie pytajcie, skąd to wiem, ja po prostu tak podejrzewam, ale pewności nie mam. Dobra, to teraz jesteśmy w dupie. A nie, przeszedłem przez to przecież. That wasn't too difficult. No niby nie, ale... Dobra, nieważne, nie będę sprawdzał. I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. Chyba cię coś boli, stary. Nie zamierzam tu być dłużej niż powinienem. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa. No dobra, to było troszkę łatwiej niż z tamtej strony. Lumos. Dobra, dają nam eliksiry wigonowe, a to jest bardzo zły znak. Ready or not? Time to raise the stakes. Where shall I put this? Okej. Au, au! Au! Well, this has been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. Bye bye! Kurwa mać. Wyjście z tej skrzyni robi się dość wątpliwe. Lumos. Ja tylko chciałem kupić sklep. Naprawdę? Czy to musi być takie trudne? Człowiek chciał kupić po prostu sklep. A tu się okazuje, że w sklepie jest skrzynia. No, i mamy odpowiedź na wszystko. You've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. It's always good to have a different perspective on things. Okej. Spojrzę na to z takiej perspektywy, iż nie mam zielonego pojęcia, czego ode mnie oczekujesz.
No nic, no tędy się nigdzie nie dostaniemy w każdym razie. O kurde. Lumos. No czekaj, no. Bo teraz to mi się wszystko myli. Tutaj nic. Tędy nie wyjdę. Ach. Chwila. Muszę się skupić. Chwila. Pójdę tędy. Tutaj mamy wyjście tylko tędy. Innej drogi nie ma. Wychodząc tu na górę, nie możemy przejść przez drzwi. Wingardium Leviosa. Co? Dobra, idziemy tędy. So much fun to be had. My head is spinning. Tobie się kręci w głowie, a mi się jebie w głowie. No dobra, chyba tędy. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. No na to wychodzi. Wingardium Leviosa. Lumos. All books and no play make one quite dull. Wingardium Leviosa. Idziemy twardo przed siebie. Czyli na tej samej zasadzie. Jeszcze jedną musimy zdobyć, okej. Lumos. Ja tego nawet nie chcę komentować, bo wiecie, bo siedzę w takim napięciu. Nagle gasną światła, kurwa, korytarze się zmieniają, ja nie wiem. Raczej nie ma sensu tego nawet komentować. Siedźmy w ciszy. Oh, déjà vu. Watch it. Lumos. Teraz już tych drzwi nie ma. No dobra, wybierzemy lewe.
Mogłem się tego spodziewać. Lumos. Lumos. Kurwa, co jest? Running in circles. Perhaps you should retrace your steps. Chyba tak zrobię. Ja What was that? To Lumos. Lumos. Piesku, nie w tym odcinku, no! Normalnie piesek jak na złość, akurat w tym odcinku musi mi szczekać. Akurat w tym. What the fuck? No super. Wow. Lumos. Oh, how nice of him to pop in. Lumos. Kurwa, przestałoby to światło ciągle gasnąć. Home, sweet home. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos. No naprawdę. Mogłem iść po prostu spotkać się z Nati. Poszedłem chyba do Nati, no nie? Już zapomniałem, bo wsiąkłem w to, co tu się odwala. Jezu!
can. Ta-ta for now. Czy ja przeżyję ten odcinek? Wiecie, im dłużej to trwa, bo nie sądziłem, że to takie długie może być, tym naprawdę zaczynam się bać, choć jestem doświadczonym weteranem horrorów. Avalanche, przesadziliście, kurwa. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Lumos. Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. Stosunkowo And now I wolałbym suppose stosunek. you want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Nie jestem na to gotowy. Catch is catch, but catch I Poważnie, ja chciałem kupić tylko sklep. A! just once try seeing things from my point of view. Nie no, super! O to chodzi!
Kurwa, i tak jestem dobry. Bombarda. Incendio. Glacius. Defender. Fire. Confringo. Incendio. Bombarda. Confringo. Defender. No, wystarczy. Well, well, finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. Lubię ciekawe wyzwania. I must say, I enjoy a good challenge. Ah, a kindred, dare I say, spirit. So, about that contract. I am a poltergeist of my word. Okej, jakie są Just warunki? to be clear, what does this agreement entail, specifically? Kurwa, pominąłem. Dobra, nieważne. Why would you enter into such an agreement? Much as I love banging about the place, it's no comparison to seeing customers' faces when I bonk them on the heads with a chocolate frog. One doesn't really understand the value of an audience until one is without it. Aha. Very well. I shall agree to your contract, with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? Yes. I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. No widzisz, kurwa, już targowanie szlifujemy. Warn me out! Ah, well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. No nic, kończy mi się czas odcinka. Dziękuję za uwagę, nie spodziewałem się totalnie. Horror pełną parą. Jeden z lepszych odcinków dotychczas. No nic, witam się z wami w następnym. Z Farcikiem, ziomeczki. Yo. Zostaw subika.